Okay, recording has been started. Okay, so in previous lecture, I explained you the solvency ratio, liquidity ratio, short-term debt paying ability ratios, and two ratios I discussed. One is current ratio and other one is liquid ratio. And both ratio aim at measuring short-term solvency or short-term financial strength or short-term debt paying ability of any firm. So if you wish to test short-term financial debt paying ability of any company, then always go for current ratio and liquid ratio. Okay, whereas liquid ratio is rigorous measure for measuring the short-term solvency position or short-term financial strength of any company. So in today's lecture, we will discuss about leverage ratio. Okay, leverage ratio we will discuss today. Okay, is this screen visible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes. Leverage ratio. So leverage ratios are basically calculated to measure long-term solvency position of a company. Now, see, short-term solvency position means what? Short-term debt paying ability of a company. So here, long-term solvency means what? Long-term debt paying ability of a company. If you want to measure, if you want to test the long-term debt paying ability of a company, or if you want to measure the long-term financial position, long-term financial strength, then always compute leverage ratio. Which ratio you will compute? Hello? Leverage ratio. Leverage ratio. But before that, I want to tell you something important about funds. Now, all of you listen to me carefully. Carefully. If you are having any kind of doubt, then ask me immediately. Okay? Is that okay? Yes. Hello? Okay, now Yes, listen to sir. me carefully. See, every company, every business firm needs two types of funds. One short-term funds and the other one category is long-term funds. Every business firm needs two types of finances, short-term finances and long-term finances. Now I'll give you one example for short-term finance. Every business firm needs short-term finance. For example, let's say, for example, for the purchase of raw material. Let's say, for example, for the payment of creditors. Every company needs short-term finance. At the same time, every business firm needs long-term finance. For example, I would say for the purchase of a machinery. Are you understanding? So every company needs short-term finance and long-term finance. Short-term finance is basically required for financing short-term activities, and long-term funds are required for financing long-term activities. Example is purchase of machinery is long-term. We need machinery for a long-term, so the finance is long-term finance. Now, typically there are two important sources for getting such a type of finance. First source is owners, and the second source is external source. Means company can make requirement or company can arrange long-term finance from its owners, from owners funds, or it can arrange long-term finance by borrowing funds from external parties. Are you understanding? Yes, sir. मैंने क्या कहा कि कंपनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकती है इधर फ्रॉम इट्स ओनर्स, or it can arrange it from external parties. I would say, for example, company may issue debentures or bonds, or company may borrow funds from financial institution for a long term. Is that okay? Yes, sir. No? Okay, Yes, very good. sir. Now let's come back to the point. Leverage ratio. Now, what is leverage ratio? So, but before that, owners funds. What is included in owners fund? In owners fund, what is included? Equity shares, preference shares, accumulated profits, or reserve or surplus, or we call it as a retained earnings. Retained earnings. And external sources are company may issue bonds, debentures, or company may borrow money from financial institutions. So these are the external sources of finance. Okay. Now our today's topic is leverage ratio. So what is leverage ratio or long-term solvency ratio? Actually, these ratio, these ratios test the long-term debt paying ability of a company, long-term financial position of a company. Is that okay? Yes, sir. But the question is, what is the need of measuring long-term
solvency, long-term solvency or long-term financial strength of a company, or whether the company foundation, has a strong foundation or not. What is the need of testing it? I'll give you one example. Let's say here I'll need name of some student. So here Sahil is here, Butala Sahil. So let's say what is the attendance number? Now it has crossed 100. Good. Now, Sahil is the student. Let's say Sahil is a businessman. Now he wants long-term fine. He needs long-term funds. Now he can arrange long-term funds from any financial institution. He can prepare the loan proposal, and he can submit that loan proposal in to any financial institution. But here, financial institutions, before offering him loan, before granting his loan application, they will definitely check the long-term solvency position of a company. But the question is, what is the need of measuring the long-term solvency position of a company? Now listen to me carefully. Now here, Sahil wants what? Long-term finance. Is it clear? Yes, sir. Okay, but before granting long-term finance to Sahil, let's say the ICICI Bank, it is a financial institution, ICICI Bank. But before granting long-term finance or before providing long-term funds to Sahil, ICICI will definitely check, the long-term debt paying ability of Sahil. And how will it check? By computing leverage ratio. Okay, but what is the need? I'll tell you. Let's say this then before granting loan to Sahil, here here ICICI will measure, but how and what is the need of measuring it? Let's say Sahil has invested, let's say 1 lakh rupees of capital, 1 lakh of rupees capital in a company, in Sahil Limited. That is his investment in Sahil Limited of Sahil. Now Sahil wants a loan of rupees 10 lakh. Sahil want a loan of rupees 10 lakh. Now you tell me, here Sahil has invested only 1 lakh rupees and Sahil is asking for rupees 10 lakh. Do you think ICICI will grant a loan to him? तुम्हाला काय वाटतं? आपको क्या लगता है? साहिल ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में 1 लाख रुपीज एंड साहिल नीड्स 10 lakh rupees funds from ICICI. Do you think ICICI will offer him a loan of rupees 10 lakh? No. No, sir. Why? No, sir. Why? But why? Why? Please answer me. Because the leverage Uh-huh. which bank is giving like 10 lakh rupees, right? So the leverage which they need is not sufficient to fulfill if it like doesn't like he drops all the money of the bank. The leverage isn't enough for the bank to get all his money. Very good. Now here leverage means what, right? He is saying the risk factor or the cushion of assets available. I'll tell you here one example. I'll tell you. Suppose here he has started a business with 1 lakh rupees, and let's say ICI has also granted him a loan of rupees 10 lakh. If something goes wrong in the future, Sahil will have no problem in what in stopping the work of this company. He can seize the operation of this company. But in that case, how can ICICI will recover money from Sahil? Because he has already invested only rupees 1 lakh. He had invested only rupees 1 lakh. So out of 1 lakh, ICICI cannot recover 10 lakh rupees now. So there is no leverage. Are you understanding? There is high risk factor. There is high risk factor. ICICI would say that, brother, you are supposed to do this business. You are supposed to take more risk, and here you are asking us to take a more risk than you. If in future, if you stop the operation of your company, or if your company gets liquidated or something goes wrong, then in that case, how can we recover the loan amount given to you? Because you have invested less than us, whereas you are supposed to invest more than us. It means what? The financial institutions, before offering loan, they see the risk factor. Are you understanding? They see the leverage. Here leverage means what? तुमने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है? अगर तुमने 10 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, then we will give you a loan of rupees 1 lakh. Because in that case, you will work hard. You will work hard because this is your business. You are supposed to work hard. And suppose in reverse case, suppose he has invested 1 lakh and financial institution is giving rupees 10 lakh. तो ह्या केस में इस केस में क्या होगा? अगर सपोज वो बिजनेस बंद हो गया,
हाँ, तो इन दैट केस आईसीआईसीआई, हाँ, मतलब अगर कल बिजनेस भी बंद हो रहा है तो साहिल को ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। साहिल बोलेगा जाने दो, मेरा कितना गया, मेरा 1 ही लाख गया है, लेकिन आईसीआईसी का कितना गया, 10 लाख गया है ना। अगर वेयर एज इस रिवर्स केस में अगर साहिल ने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया है और आईसीआईसी खाली 1 लाख रुपए डालना है बिजनेस के अंदर, तो आईसीआईसीआई इजीली डाल देगी, क्यों कि 10 लाख ऑलरेडी साहिल ने डाला है। अगर कल बिजनेस लिक्विडेट हो जाता है तो हमारे पास लिवरेज है साहिल का कैपिटल, हम साहिल के कैपिटल से हमारा लोन अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, सो दिस इज लिवरेज। लिवरेज मीन्स एडिशनल क्वेश्चन, additional security. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now I want to ask you. See, the creditor who supplies the goods to any business firm for a short period, they are more interested in knowing short term solvency, right? Yes, sir. Right? No. Hello. Yes, sir. But the long term creditors like debenture holders, bond holders, or financial institutions who offer loan to business firm for long term, they will be more interested in knowing long term solvency position of a company, right now? Yes, sir. Okay, now see here what I mentioned over here. Now see here, the short term creditors like bankers, suppliers of raw materials are more concerned with the current short term debt paying ability. On the other hand, long term creditors like debenture holders, financial institutions are more concerned with the firm's long term debt paying ability. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, if you want to know the long-term debt paying ability, compute leverage ratio, because leverage ratio are a kind of capital structure ratio which throw light on long-term financial position or strength of a business firm, whether the firm will be able to pay long-term debt in time or not. That can be computed via leverage ratio. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now you know this leverage ratio means for the calculation of leverage ratio you need the data, and which is available in the balance sheet. So leverage ratios, most of the leverage ratios are computed on the basis of balance sheet. So leverage ratios are also known as balance sheet ratios. Now here, let me just a minute. Now here it is important. It is important. See, the leverage ratios are calculated to determine the proportion of debt in total financing. आता मला सांगा, ह्याच केसमध्ये समजा Sahil's own capital is 10 lakh. Are you understanding? And let's say the ICICI has invested, let's say 5 lakh rupees. How much? Sorry, 5 ICICI lakhs. has given a loan of rupees 5 lakh. So what is here total amount? 15 lakh of capital, na? Yes, sir. Yes, sir. So from the 15 lakh of capital, assets will be purchased, right? Yes, sir. Yes or no? So the Yes, sir. company here in this case, the company, if you see in the books, there will be assets of rupees 15 lakh. But out of that 15 lakhs, what is the how much is the stake of investor? How we say, sorry, investors or internal sources or owners fund? Owners has invested 10 lakh, na? Yes, sir. So two-third of total asset is assets is financed by whom? Owners from internal sources, and 1/3 of total asset is financed by by external sources. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now see, these ratios calculate to determine the proportion of debt in total financing. Now in total financing, what is the proportion of external debt? 1/3, na? Yes, sir. हा, अरे समजते का तुम्हाला का डोक्यावरून चाललंय? हॅलो. कळतंय सर. Okay, now next important, मला सांगा रे, this firm how much is relied on the external debt रे? How much is relied on the external debt for financing asset? 1/3, na? Yes, sir. Yes, sir. 1/3. Now look here, these ratio indicate to which a firm has relied on debt in financing asset. Is that clear? कळलं का? Now what is exactly internal sources and external sources? These three, A, B, C, these three are internal sources. These three are a part of net worth. Are you understanding?
These three is a part of net worth, owners funds, and here external debt. External debt means what are long term debts, and here what are the options, means types: bonds, debentures, and long term borrowings. कळलं का? Yes, sir. हो सर. Okay. Now, what is the most important purpose of calculating long term solvency ratio? Now, listen to me carefully. जसं आपण इन शॉर्ट टर्म फायनान्शियल रेशोज म्हणजे शॉर्ट टर्म फायनान्शियल स्ट्रेंथ रेशो आपण कॅल्क्युलेट केले. फॉर एक्झाम्पल करंट रेशो अँड लिक्विड रेशो. द पर्पज इज टू टेस्ट द शॉर्ट टर्म डेट पेइंग ability of a business firm. The long term solvency ratios purpose is to test the long term debt paying ability of a business firm, and it is an attempt to assure the long term creditors about periodic payment of interest, about the repayment of a loan on a maturity, or about the predetermined installments as per the scheduled due date. मतलब क्या, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कैलकुलेट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? टू इंश्योर कि ये बंदा जिसको भी लोन चाहिए, will it be able to pay me periodic interest, or will it be, in case of debenture holders, will it be able to maybe fix interest on debentures? Will it be able to pay me the amount of debenture on due date, the principal amount of debentures on due date? Or in case of financial institution, will it be able to pay me the installments as per the schedule dates? हे कॅल्क्युलेट जर करायचं असेल तुम्हाला, हे टेस्ट करायचं असेल, तर तुम्हाला कुठले रेशो कॅल्क्युलेट करावे लागतील? लॉंग टर्म सॉल्वेंसी रेशो. बरोबर? हॅलो हॅलो. Yes, ओके, sir. आय एम रिपीटिंग अगेन, लिसन टू मी केअरफुली. मी मुद्दामून रिपीट करतो, नीट ऐका. समजा यू आर अ डिबेंचर होल्डर, यू वॉन्ट टू परचेस डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिक्युलर बिझनेस फर्म. that time you should calculate leverage ratios. Which ratios? Leverage ratios. का? काय फाइंड आउट करायचे तुम्हाला की बाबा वेदर दिस कंपनी विल बी एबल टू पे मी इंटरेस्ट इन टाइम और नॉट, or whether this company will be paying me the principal amount invested in debentures or bond on maturity date. Or if you are financial institutions आणि जर तुमच्याकडे कुणी आलं आणि त्याला लोन हवंय लॉंग टर्म, तर लॉंग टर्म लोन देण्याच्या अगोदर त्याची लॉंग टर्म सॉल्व्हन्सी पोझिशन तुम्ही चेक करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी यू शुड कम्प्युट लिव्हरेज रेशो. आणि का कम्प्युट करणार आहात तुम्ही? टू आयडेंटिफाय, टू असिस दी debt paying ability of a business firm, or whether the firm will be able to pay me, able to pay in future the installments at the due dates. Is that clear? Hello. Yes, sir. Okay, now there are two popular ratios to determine the long term solvency position. One is debt equity ratio, which is popularly known as DE ratio, and the other one is what? Working capital to net worth ratio. Is that clear? Yes, sir. Okay, now what is debt equity? Now what are the two words here in debt equity ratio? First is debt and second is equity, na? Hello. Yes, sir. Okay, now here debt means what? Here debt means what? The external. Now see here debt refers to external or borrowed capital. What is debt here? External or borrowed capital. म्हणजे काय? Suppose आपने लोन लिया है for 20 years. That is what? External debt. Are you understanding? Let's say you have issued debentures or bonds. What is it? External debt. Is that clear? Yes, sir. Now equity means what, Ray? Here equity means net worth or funds related to shareholders. Equity means what? Funds related to shareholders. Now which funds are related to shareholders, or which funds are a part of shareholders funds? First is equity share capital, next is preference share capital, reserve and surplus, capital reserve. You are supposed to make a total of these four: equity capital, preference share capital, reserve and surplus, capital reserve. And from the total of these four, you are supposed to deduct all the accumulated losses and miscellaneous expenses which are not written off, to determine or to find out the figure of net worth or shareholders fund. कळलं का? हे दोन गोष्टी कळल्या का पहिल्यांदा? Yes, sir. Okay, so in debt equity ratio, you know what is compared? Long term debt is compared with what? Shareholders fund. Is that clear? See, debt equity ratio, na? In debt equity ratio,
long-term debts are compared with the shareholders funds. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, only because of that, it is also known as external internal equity ratio. External means what, right? Debt. Internal equity means what? Or owner's equity. Now here, what is the purpose of this ratio? To measure what, right? The long-term solvency of the firm. It can be measured, it can be assessed from the debt equity ratio. From the debt equity ratio means परत ते सेम एक्झाम्पल मी रिपीट करणार आहे. पहा, साहिलनी बिझनेस मध्ये 10 लाख रुपये टाकले, 10 लाख रुपये कॅपिटल इन्व्हेस्ट केले. मला सांगा त्याचे ह्या 10 लाखाच्या अगेन्स्ट जर त्यांनी प्रपोजल दिलं की मला 1 लाख रुपीचं लोन हवंय, तुम्हाला वाटतं का रे? किंवा 2 लाख रुपीचं लोन हवंय मला, तुम्हाला वाटतं का कुठलीही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे लोन द्यायला तयार होईल का रे? होईल. का? कारण की साहिलने ऑलरेडी 10 लाख रुपये इन्व्हेस्ट केलेत. त्या 10 लाखामध्ये समजा त्यांनी लँड परचेस केलेली आहे, समजा त्यांनी मशिनरी परचेस केल्या, समजा त्यांनी फर्निचर परचेस केलेलं आहे या 10 लाख रुपये युज करून. मग मला सांगा, उद्या जरी बिझनेस बंद पडला तरी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनला त्यांचे 2 लाख रुपये रिकव्हर करता येईल ना, बाय सेलिंग द असेट्स ऑफ द बिझनेस फर्म विच आर परचेस थ्रू दी अमाउंट इंट्रोड्यूस एज अ कॅपिटल बाय साहिल. बरोबर ना? Yes, sir. हा, ओके. आणि अजून एक याचा व्ह्यू आहे, नीट लक्षात घ्या. समजा टोटल असेट्स, आता ह्याच केसमध्ये टोटल असेट्स किती आता 12 लाख रुपयाचे असणार ना. 10 लाख रुपये आणि हे 2 लाख, म्हणजे टोटल असेट्स कितीचे असणार? 12 लाख, राईट? Yes, sir. Yes, sir. मला सांगा, ह्या 12 लाख मध्ये हु इज हॅव्हिंग लार्जर क्लेम ऑन द असेट, ओनर और फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स? हियर लेट्स ICICI Bank. Whose stake is higher here in the total financing of assets? Owners na. Now look here. This ratio reveals the claims of the shareholders and creditors, long-term creditors, against the assets of the firm. मला सांगा, who has a larger claim on the assets of the firm, against the asset of the firm? Owners na. Yes, sir. Yes, sir. From the point of view of financial institutions, the owner should have a larger claim. Are you understanding? Yes, sir. Yes, हा, sir. म्हणजे काय, उद्या जरी कंपनी बंद पडली तरी लिक्विडेशनच्या वेळेस हे असेट्स विकले जातील, अगोदर पेमेंट कुणाला न होणार? तुम्हाला लिक्विडेशन तुम्ही शिकलात लास्ट इयरला, शिकलात ना? Yes, Yes, sir. sir. व्हेरी गुड. नाव सी, मला सांगा आता नेक्स्ट पा काय म्हटलंय. दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉंग टर्म फंड्स प्रोव्हाइडेड बाय द क्रेडिटर्स अँड फंड्स प्रोव्हाइडेड बाय द शेअर होल्डर्स इन द कॅपिटल एम्प्लॉयड इन द बिझनेस. मला सांगा, ह्या बिझनेस मध्ये टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड किती आहे? 12 लाख ना. Yes, sir. Oh, sir. ह्या 12 लाख पैकी 10 lakhs कुणी प्रोव्हाइड केलेत? बाय द ओनर्स. अँड हु हॅज प्रोव्हाइडेड ₹2 lakhs? ICICI Bank, राईट ना? एक्सटर्नल लॉंग टर्म क्रेडिटर, राईट ना? Yes, sir. Now look here what is mentioned. This ratio indicates the relationship between long-term funds provided by creditors and funds provided by owners in the capital employed. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Now next thing, see here, debts refers to external or borrowed capital and equity shares refers to shareholders funds. हे पण तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं, एक्सप्लेन केलंय, कळलं ना? हो, sir. Okay, now next line, see, it is computed from balance sheet. Now मला सांगा, बॅलन्स शीट हे जे शेअर होल्डर्स फंडची इन्फॉर्मेशन आहे किंवा लॉंग टर्म क्रेडिटरची इन्फॉर्मेशन आहे, वेअर विल यू गेट, वेअर इज इट अवेलेबल? इज इट अवेलेबल इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट or is it available in the balance sheet? These two, sorry, are these available in profit loss account or are these available in balance sheet? The information of shareholders fund and the long term creditors. Balance sheet, no, that's why it is also known as balance sheet ratio. Which ratio? Balance sheet ratio. And it reflects, it reflects the relative contribution. It reflects the relative contribution or stake of owners and creditors in financing the assets of the firm. In financing 12 lakh rupees assets, the relative contribution of owner is 10 lakh and the relative contribution of external sources or creditors is rupees 2 lakh. Is it clear? Yes, sir. Now you tell me, in that case, see here, investor contribution, so owner's contribution is 10 lakh or owner's fund or shareholders fund is 10 lakh and ICICI's fund is 2 lakh. So do you see the safety margin to long term creditors here? Yes, sir.
If business gets liquidated, if business stops its operation and gets liquidated, till in that case it will be easy for the ICICI bank to recover its principal amount, the loan amount, right? No, अरे हा की नहीं? Yes. Okay, now look, debt equity ratio, it is calculated. I already told you, it is calculated by comparing long term debts with shareholders fund, and shareholders fund popularly known as net worth. Is it clear? Yes, sir. Formula कसा करायला कळलं ना? Debt equity. Debt equity means what? Long term debt and shareholders fund. Debt equity aims at measuring the long term solvency. लक्षात ठेवा, debt equity ratio का develop झालाय? This ratio is designed or this ratio is developed to test the long term solvency position of the company. आणि long term solvency ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस debt म्हणजे काय? Long term debts. कळलं ना? And long term debts are compared with the shareholders fund to identify the safety margin available to long-term creditors. Is it clear? Yes, sir. Now, this Yes, is the sir. most popular way. This is the most popular way to calculate the debt equity ratio. There is one more way. There is one more form. There is one more logic. Few financial experts says in long-term debt, add short-term debt, and then it is divided by net worth to identify the real long-term solvency of the business firm. Now, it is a far rigorous test to test what the long-term solvency position of the company. See, few financial experts suggest in long-term debts add short-term debts also, and then divided by net worth. Then you will come to know whether the company will be able to pay instantly the short-term debt and long-term debt. And this is far rigorous measure, but the most popular formula is, and the most popular test is this formula. पण हा एक फॉर्म्युला आहे. काय करतात, लॉंग टर्म मध्ये शॉर्ट टर्म पण ऍड करायचे आणि मग नेटवरती डिवाइड करायचं. म्हणजे समजा ह्याच केसमध्ये समजा शॉर्ट टर्म डेट आहेत 1,00,000 रुपयाचे. मग मला सांगा आता टोटल असेट किती झाले? 13 लाख झाले ना. 13 लाख पैकी 2 लाख लॉंग टर्म आहे, 1 लाख शॉर्ट टर्म आहे आणि इन्व्हेस्टरचे 10 लाख रुपये आहेत. कंपनी जरी बंद पडली तरी लॉंग टर्म वाल्याला पैसे मिळू शकतात, शॉर्ट टर्म वाल्याला पैसे मिळू शकतात. बरोबर ना? Yes, sir. Okay. Now here, Yes. now this is interesting. It has been said by the investors that D ratio should be 2:1. म्हणजे 2 रुपये आपण कर्ज घेतला असेल, 2 रुपयाचे जर आपण कर्ज घेतला असेल तर 1 रुपया नेटवर्थ असावा. म्हणजे आपल्याला आपण जर 2 रुपयाचं कर्ज घेत असेल तर आपला नेटवर्थ किती असावा? नेटवर्थची फिगर किती असावी? 1 रुपया असावी. म्हणजे आपण बिझनेस मध्ये 10 रुपये टाकले तर आपण 20 रुपयाचं कर्ज घ्यायला काहीही हरकत नाही. कळलं तुम्हाला? हो, sir. पण हे लॉजिक का? वाय? तुम्हाला काय वाटतं का असं लॉजिक असेल? वाय इट इज ऍक्सेप्टेबल दॅट डी रेशो ऑफ 2:1? वाय दिस रेशो इज ऍक्सेप्टेबल? सांगा मला. तुम्हाला एक जनरल फिनॉमिना सांगतो मी. लिसन टू मी केअरफुली. तुम्हाला माहिती आहे जास्त काम कोण करतं? ज्याच्यावर कर्ज आहे तो जास्त काम करतो का ज्याच्यावर कर्ज कमी आहे तो जास्त काम करतो? व्हॉट डू यू थिंक? हु वर्क्स मोर? कर्ज जास्त हु कॉन्ट्रीब्युट्स मोर? कर्ज जास्त आहे. व्हेरी गुड. म्हणजे कर्ज असणं हे काही प्रेस्टीज प्रेस्टीज कमी होतं का कर्ज असल्यामुळे? अरे होतं का? नो सर. तुम्हाला माहिती जगात सगळ्यात जास्त कर्ज कोणावर आहे? तुम्हाला वाटतं? अरे हु टेल मी. अमेरिका. जगात सगळ्यात जास्त कर्ज कोणावर आहे? अमेरिका. अरे कोणावर आहे? अमेरिकावर आहे. सर गुगल करा तुम्ही, तुम्हाला समजेल. हा म्हणजे ऍक्सेप्टेबल डी रेशो कुठला आहे? 2:1. त्याचं लॉजिक काय? व्हॉट इज द रिझन दॅट अ कंपनी वर्क्स मोर वेन इट इज बर्डन अंडर डेट? Because it has to work to pay it in time. If doesn't work, then it won't be able to pay the debt in time. So it has to work. That is the logic. कळलं का? Yes, हे sir. पहा, जसं विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत म्हटलं जातं एक गरीब घरचा विद्यार्थी जास्त सक्सेसफुल होतो का?
बिकॉज द रिसोर्सेस आर लेस. जबाबदारी खांद्यावर खूप मोठी आहे, बरोबर ना. पण एक चांगला घरातला विद्यार्थी मे नॉट बी मोर सक्सेसफुल, कारण जबाबदारी खांद्यावर नाहीये, सगळं आयतं मिळत आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग? Yes, sir. This is the logic. Now see, the what is the impact when the ratio is higher and when the ratio is lower. If the debt equity ratio is higher, it indicates what, Ray? The firm is depending heavily on the creditors. Is it okay? अरे मला सांगा, रेशो समजा ह्याच केसमध्ये, आता ह्याच केसमध्ये पहा. Now listen to me here. Let's say we have calculated the debt equity ratio of one company by using this formula, log debt divided by net worth. Now the ratio is 4:1. म्हणजे मला सांगा, इन्व्हेस्टरने जर 1 रुपया बिझनेस मध्ये लावलाय, तर त्या 1 रुपयावर त्यांनी किती रुपयाचं कर्ज घेतलंय? 4 rupees ना. So in that case, for financing assets, this firm is heavily depending on the creditors, na, long-term creditors. Yes. Let's say the reverse case. Let's say 1:4 is the ratio. It means what, Ray? When the shareholder has invested 4 rupees in the business, that time he has borrowed only rupees 1 from long-term creditors. So in that case, for financing the assets of the business, here if the ratio is low, it indicates what, Ray? The firm is depending mainly on the internal sources, and which is not a good sign. Because this company will chances of flourish, chances of prospering more in this company are more than the second company, because it is in debt, it has to work. And here, and one more thing also indicated, this firm is risk. They are ready to take a risk, but this firm is not ready to take a risk, the second company. Are you understanding? And as this company is ready to take a risk, what it means, what they are more confident on their product. And when this company is not ready to take a risk, it also indicates what, Ray? This company is not so competent, not so confident. This company do not have more confidence on their product. असा अर्थ निघतो त्याचा. कळलं का? Yes, sir. म्हणजे higher the ratio, higher is the dependability on external sources for financing the assets, and lower the ratio, higher is the dependability on internal sources for financing the assets. कळलं ना? Yes, sir. Now Yes, the next thing, the most important purpose of debt equity ratio, what is it? Listen to me carefully. आता पहा, इथेच पहा, ते सेम एक्झाम्पल, 10 lakh rupees इन्व्हेस्ट केलेत, 10 lakh rupees invest केलेत, or this sum represents shareholders fund, and here the ICICI has granted a loan of rupees 2 lakh. If this company gets liquidated, that time ICICI firm has a cushion of rupees 10 lakh. Barabar? Now look here. If an idea, the amount of capital supplied to the firm by the owners, and asset cushion available to creditors on liquidation. Debt equity ratio का calculate करता financial institutions? To know how much capital has been supplied by the shareholders. आता पहा, net worth म्हणजे काय? Shareholders. किती shareholders capital आहे? 10 lakh rupees आहे. हे debt equity वरून कळणार ना आपल्याला. Net worth आपण ज्यावेळेस calculate करणार, that time we will know how much funds are supplied by the owners, and these funds we will put here as a net worth, right? Yes, हा sir. की नाही? आणि त्या नेटवर्कच्या अगेन्स्ट आपल्याला किती लोन द्यायचंय? 2 लाख ना? अरे हा की नाही? मग 2 लाख रुपयाचं लोन द्यायचं असेल आणि उद्या जर लिक्विडेशन झालं, तर लिक्विडेशनच्या वेळेस अगोदर पेमेंट कुणाला होतं? एक्सटर्नल सोर्सेस का इंटरनल सोर्सेसला होतं? लिक्विडेशनचं तुम्हाला सिक्वेन्स माहिती आहे. हा, मग मला सांगा, क्वेश्चन किती अवेलेबल इथे? 10 लाखाचं क्वेश्चन अवेलेबल आहे ना टू द क्रेडिटर्स? Yes, sir. So that is debt equity ratio. Understood? Yes, sir. Okay, what is the formula of debt equity ratio? Tell me. And what is the formula? Long-term Long-term debt net worth. Very good. And what is the purpose of computing debt equity ratio?
to determine long-term solvency, right? Na? And to identify Yes, the cushion available to the creditors in case of liquidation, right? Sir. म्हणजे काय काय yes, काय काय Yes, sir. पर्पज आहेत? टू नो लॉंग टर्म सॉल्व्हन्सी फर्स्ट, देन टू नो net worth, the amount of net worth, to know the safety margin, to know the safety margin, or to know the cushion available to the to the creditors on in liquidation case, right? Na? These are the object, these are the purpose of calculating debt equity ratio. म्हणजे मी जर तुम्हाला विचारलं, मला सांगा what is the test, which test is designed or which test is developed to measure short term solvency position of a company? What is the answer? Which test is designed to measure the short term solvency position or short term financial strength or short term debt paying ability of a business firm? Which test is designed? Acid Quick test. ratio. Okay, current ratio, liquid ratio, na? current ratio, liquid ratio, Okay, which test is designed? Which test is designed to know the immediate, instant, short-term debt paying ability of a business firm? Quick ratio. Very good. Which ratio is designed to know the long-term solvency position of a company or long-term debt paying ability of a company? Debt equity ratio. depth, Very good. And this is the formula. Now let's solve few problems. पटकन solve करूयात. सर, Yes. ते कुशनचं तुम्ही जे एक्झाम्पल दिलं ते एकदा रिपीट करता का? बरं, आता नीट ऐक बेटा, काय म्हटलंय? The purpose of debt equity ratio is to derive an idea of the amount of capital supplied to the firm by owners. म्हणजे ओनर्सनी बिझनेस मध्ये किती पैसे लावलेत? लेट्स से ओनर्सनी बिझनेस मध्ये 10 लाख रुपये लावलेत. सो हिअर द व्हॅल्यू ऑफ नेटवर्थ इज 10 लाख, 10 लाख रुपीज. कळलं का? येस सर. ओके, म्हणजे नेटवर्थची फिगर किती इथे 10 लाख रुपीज आहे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. हा बरोबर. आणि समजा इथे कंपनीला 2 लाख रुपयाचं कर्ज हवंय, समजा मग तो लॉंग टर्म डेट किती आलं? 2 लाख रुपीज आलं. बरं मला सांग, जर उद्या बिझनेसचं लिक्विडेशन झालं, तो ओनरने ऑलरेडी बिझनेस मध्ये किती पैसे लावलेत? 10 लाख 10. रुपीज ना. म्हणजे त्या 10 लाख रुपीच्या काही ना काही ऍसेट्स असणार आहेत बिझनेसमध्ये, बरोबर? हो. मग त्या सेल केल्यानंतर लिक्विडेशनच्या केसमध्ये अगोदर पेमेंट कुणाला होणार? एक्सटर्नल सोर्सेसला का इंटरनल सोर्सेसला? म्हणजे हे जे सेक्युअर्ड लोन्स आहेत त्यांना होणार का इक्विटी शेअरवाल्यांना होणार? कुणाला होईल? विल बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन? डिबेंचर होल्डर्स, secured loan or the equity shareholders who will be paid first? Debentures, no? Secured loan ना. मग मला सांग, 10 लाख रुपयाचे ऍसेट विकून 2 लाख मिळणार की नाही मिळणार? कमीत कमी मिळू शकतात की नाही? Yes, sir. मग कुशन आहे की नाही? isn't it a kind of cushion? Yes, sir. Cushion Yes, sir. or margin, safety of margin. That is it. Okay, very good. Now आता पटकन काय करूयात आपण, वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्थ डिस्कस करूयात आणि त्यानंतर मग आपल्याला प्रॉब्लेम घ्यायचे ह्या दोन्हीवर. नाउ लिसन टू बी केअरफुली, व्हॉट इज वर्किंग कॅपिटल अँड नेटवर्थ रेशियो. ना working capital means what? The difference between current asset and current liability, that you know, right? Na? Yes, sir. Hello. What is net Yes, worth? sir. I yes, just sir, told you. What is net worth? I just told you. Net worth indicates what? The funds of shareholders in the business. And it includes what? Equity share capital, preference share capital, net worth. I'm talking about net worth. Then retained earnings. All that is included in net worth. Now this ratio indicates the relationship between working capital and net worth. Working capital and net worth. Is it clear? See, it expresses sir. a relationship between net working capital and net worth. And this ratio is expressed in percentage. Now, expressed in percentage means what? It is multiplied by 100. It is multiplied by 100. Now, you see the formula here. Working capital to net worth ratio is equal to net working capital divided by net worth, and it is multiplied by 100. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. yes, sir, Now, listen to me. I am giving you case study. Listen to me carefully. Now, same example. Sahil has invested a sum of rupees 10 lakh in the business as a capital. So what is Sahil's fund? What is owner's equity? How much is owner's equity in the business? 10 lakh rupees, na? yes, sir, Yes, sir. Now every company every business firm needs
two type of funds. One is long term fund and one is short term funds. Short term finance or long term funds and long term funds. Sorry, short term funds and long term funds. Short term funds are required for financing short term activities, and long term funds are required for financing long term activities. For example, of short term funds, short term funds are required for the purchase of raw material, and long term funds are required for the purchase of machinery. Now, out of these 10 lakh rupees, how much is invested in financing short term activities? Means how much is invested invested to use for the payment of short term activities, and that is what? Working capital. This short term finance is related to what? Working capital. Let's say in that case the percentage is 30%. So 30% of 10 lakh. What is 30% of 10 lakh? 3 lakh rupees, na? Yes, sir. So in this company, 3 lakh rupees are used as a working capital. Are used as what? Working capital. So what is 7 lakh rupees? What is remaining 7 lakh rupees? What is the use of remaining 7 lakh rupees? अरे बोला, मी काय म्हटलं, 10 लाख रुपये कॅपिटल म्हणून साहिलने इन्व्हेस्ट केले. त्या 10 लाख रुपयाचा उपयोग शॉर्ट टर्म फायनान्स म्हणून पण यूज होईल आणि त्यातलेच काही पैसे लॉंग टर्म फायनान्स म्हणून पण यूज होणार आहे. शॉर्ट टर्म फायनान्स म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल पर्चेस ऑफ रॉ मटेरियल. लॉंग टर्म फायनान्स म्हणजे काय? मशिनरी परचेस करायची किंवा बिल्डिंग बांधायची किंवा जागा विकत घ्यायची किंवा गाळा विकत घ्यायचा आहे. बरोबर, ते येतं लॉंग टर्म फायनान्स मध्ये. आता समजा की 10 लाखापैकी 30% आपण शॉर्ट टर्म फायनान्स म्हणून यूज करतोय किंवा वर्किंग कॅपिटल म्हणून यूज करतोय. तर रिमेनिंग 70% कशासाठी यूज केलं गेलेलं आहे? Long term. लॉंग टर्म फायनान्स ना. अरे हा की नाही, रिमेनिंग 70% कशासाठी यूज केलंय? लॉंग टर्म फायनान्स साठी यूज केलंय. याचा अर्थ काय रे? याचा अर्थ काय? नाव लुक हियर. इट इंडिकेट्स पर्सेंटेज ऑफ नेटवर्थ युज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फायनान्स. So in this example, what percentage of net worth used for short term finance? 30, na? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, the balance of net worth indicates what? Internal funds available for long term finance or internal funds available for financing in long term assets. किती आहे? Balance किती आहे? 70% ना? Yes, sir. 70%. Very good. Now, मला सांगा रे. See, this ratio indicates on one hand short-term solvency of the business and on the other hand long-term solvency of the business. आता हे कसं? नीट लक्षात घ्या. This ratio indicates on one hand short-term solvency position of a business and on the other hand long-term solvency position of the business. मला सांगा, business मध्ये working capital, what is the formula of working capital? Current asset and current liability. It means the value of current asset is more than current liability. And before teaching you current ratio, quick ratio, I told you the first measure of testing short-term solvency is the computation of working capital. If there is a working capital, it means what? Right? The business is sound as far as short-term debt paying ability is concerned. ज्या अर्थे तिथे करंट असेट मोर देन करंट लायबिलिटी आहे, याचा अर्थ काय रे? शॉर्ट टर्म सॉल्व्हन्सी आहे की नाहीये? मला सांगा. वर्किंग कॅपिटल जर आपण कम्प्युट करतोय and it is a positive, it means what रे? The firm is sound as far as short term solvency is concerned, right ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मग करंट इक्विटी म्हणजे काय? 12 महिन्याच्या आत पेमेंट करायचंय. आणि करंट असेट म्हणजे काय? 12 महिन्याच्या आत कॅश मिळणार आहे. बरोबर ना? म्हणजे करंट असेट मधून करंट लायबिलिटी पे होणार आहे आणि ज्या अर्थ इथे वर्किंग कॅपिटल, याचा अर्थ व्हॅल्यू ऑफ करंट असेट इज मोर दॅन द व्हॅल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी. इट मीन्स द फर्म इज साऊंड as far as short term solvency position is concerned, right Yes. na? And Yes, sir. on the other hand, it also indicates long term solvency of the business. मला सांगा रे, मला सांगा 70% पैसे कशासाठी यूज केलेत आपण इथे? इंटरनल फंड्सचे. Long term. लॉंग टर्म ना. मग मला सांगा रे, 70% पैसे जर लॉंग टर्मला यूज केले जात असतील तर डोंट यू थिंक इट इज ऑल्सो अ पॉझिटिव्ह साईन? Yes, sir. Yes, sir. अरे बरोबर की नाही? हॅलो. Yes, Yes, sir. yes. Okay, very good. Now, first I'll discuss this para. Now look here, if this ratio is low, which ratio? Net working capital to net worth ratio is low. Low म्हणजे कसं? आपण म्हणूयात आता हा, मला सांगा ह्या केस मध्ये लो आहे की नाही? 30% आहे ना? Yes, sir. हा, 30% आहे. लोच रेशियो असं आपण मानूया सध्या. याचा अर्थ काय होतो? इट इंडिकेट्स व्हॉट रे? द मेजर पार्ट ऑफ शेअर होल्डर्स फंड इज इन्व्हेस्टेड इन असेट्स अदर दॅन करंट असेट. मला सांगा रे, मेजर पार्ट
30% of net worth is invested in working capital, and current asset is a part of working capital, right na? Yes, sir. Yes, sir. Right? It means remaining 70% has been used for long-term assets, like machinery. So see, 70% यूज केलेत ना. लॉंग टर्म फायनान्स कशाला हवा आपल्याला? पर्चेस ऑफ मशिनरी फॉर एक्झाम्पल. So for long term assets we need long term finance, right? Now look here, if the ratio is low, it indicates what a major part of the shareholders fund is invested in the asset other than current asset. कळलं का? Yes, sir. And whereas it also indicates what? It also indicates long term as well as short term financial strength is good and business of firms operations are efficient. आता मला सांगा रे, लॉंग टर्म पण गुड आहे, शॉर्ट टर्म पण गुड आहे. कशी काय आहे ना गुड? मला सांगा रे, वर्किंग कॅपिटल बिझनेस मध्ये आहे की नाहीये? Yes, sir. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ करंट ॲसेट इज मोर दॅन व्हॅल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी. So in future, whatever you want to pay within 12 months, you can easily pay from your current assets, right? Na? So short-term financial strength is good, and it also indicates long-term financial position is good because 70% major part is invested in long-term assets, right? Yes, sir. Right? Yes, sir. And it also indicates what a business firm operations are efficient. It also indicates business firms operations are efficient. आता ते कसे ते तुम्हाला आधीच्या पॅराग्राफ वरून समजेल. आता नीट लक्ष द्या, वरच्या पॅराग्राफ मध्ये काय म्हटलंय पहा. इन प्रिव्हियस पॅराग्राफ, लेट्स से दिस रेशियो इज हायर. आपण एक काम करूयात. लेट्स से द वर्किंग कॅपिटल लेट्स से इज 70%. So 7 lakh rupees out of 10 lakh, 7 lakh are used as working capital. So remaining 30% is available for long term assets, na? Yes, sir. Hello. Now look here. It indicates that the firm is depending heavily on the shareholders fund for short term finance. Short term finance साठी firm heavily depend आहे कशावर आहे? shareholders fund वर आहे. बरोबर की नाही? If the ratio is 70%, it means what रे? Net working capital is 70% of, see, it shows what रे? The percentage of working capital of net worth. So here 70% of net worth is working capital. So here the firm is depending heavily on the shareholders fund for short term finance, and on external sources for long term finance. आता मला सांगा रे, 70% पैसा जर आपण वर्किंग कॅपिटल साठी यूज केलाय नेट इंटरनल फंडचा, तर इंटरनल फंडचे किती पैसे अवेलेबल आहे फॉर लॉंग टर्म फायनान्स? फक्त 30% ना? अरे हा की नाही? ओनली 30%. पण मला सांगा, तुम्हाला तर लॉंग टर्म फायनान्स हवंय, मग तुम्ही त्यासाठी कुणावर डिपेंड राहणार? लॉंग टर्म क्रिएटर्स ना? येस सर. तुम्हाला समजतंय का? परत रिपीट करू मी? चला रिपीट अगेन. Hello? No, sir. Yes, sir. Okay. What is mentioned here? It indicates that the firm is depending heavily on the shareholders fund for short-term finance. Let's say the ratio is 70%. It means what, Ray? Out of 100%, out of 100% of net worth, out of 100% of shareholders fund, 70% has been used for working capital. So remaining 30% is available only for long-term finance, right? But every business firm needs long-term finance. So in that case, only 30% of shareholders fund is available for long-term finance. So to have the long-term finance, this firm will have to depend on external sources. This firm will have to depend on what? On whom? External sources. Karla ka? Yes, sir. Now see here, if the ratio is high, it means major part of shareholders fund is invested in working capital. Barabar hai? Yes, sir. Yes, sir. No doubt, it indicates short-term financial position is strong. Short-term financial strength is strong. आहे, ठीक आहे, good आहे, चांगली आहे. But it will definitely affect your profitability of business adversely. कशी? लक्षात घ्या. मला सांगा, डेट इक्विटी रेशो मध्ये आपल्याला काय कळतं की डेट इक्विटी रेशो आपल्याला सांगतं की जे टोटल असेट फायनान्स जे केलेत त्यापैकी शेअर होल्डर्स फंडचे पैसे किती आहेत आणि एक्सटर्नल डेटचे पैसे किती आहेत हे वरती पहा. हा जो रेशो होता डेट इक्विटी रेशो, आपल्याला काय कळलं की टोटल असेट मध्ये 12 लाखाचे असेट आहेत, त्यात 2 लाख लॉंग टर्मचे आहेत आणि 10 लाख नेटवर्कचे आहेत. आता इथं ऑलरेडीच काय कळतंय आपल्याला, वर्किंग कॅपिटल साठी जास्त पैसे युज होणार आहेत,
त्यामुळे लॉंग टर्म फायनान्स साठी खूप पैसे कमी यूज होतील. आणि ह्या केसमध्ये काय होणार आहे, यू विल हॅव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस फॉर लॉंग टर्म फायनान्स दिस कंपनी, आणि इट इज नॉट अ गुड साईन. तुम्हाला बॅलन्स ठेवायचा आहे. आणि याचा अर्थ अजून काय होत आहे माहिती, तुमचं वर्किंग कॅपिटल जर हाय आहे याचा अर्थ तुमचे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहेत. ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, कंपनी चालू ठेवण्यासाठी आणि रन करण्यासाठी जे एक्सपेन्सेस इन्कर होतात त्याला ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस म्हणतात. आणि ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कॅपिटल, आय एम टेलिंग. आणि वर्किंग कॅपिटल जर जास्त आहे याचा अर्थ ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस जास्त आहे. आणि जर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस जर जास्त असतील तर तुमची प्रॉफिटेबिलिटी कमी असते. आता हे कशी प्रॉफिटेबिलिटी कमी असते, डोंट वरी, हे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मी ज्यावेळेस डिस्कस करेल ना त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. ओनली कीप वन थिंग इन माइंड, इफ द ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आर मोर देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लेस. लक्षात काय ठेवसाल, जर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस जर जास्त असतील तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कसं असणार आहे, कमी. कमी. आणि वर्किंग कॅपिटल, करंट असेट अँड करंट लायबिलिटी, दिस टू आर अ पार्ट ऑफ वर्किंग कॅपिटल. हे लक्षात ठेवा, फक्त हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेल. फक्त ऍज ऑफ नाव लक्षात ठेवा की डेट इक्विटी रेशो आणि वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्थ रेशो बोथ आर युजफुल इन जजिंग द सॉल्व्हन्सी पोझिशन ऑफ अ बिझनेस फर्म. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, now let's solve Yes, the problems. Let's solve the problems. कुठे problems, advanced accounting. ठीक आहे, पटकन आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. ऍडव्हान्स अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर. ओके, हे समजले ना रेशो तुम्हाला, ते नक्की काय आहेत, त्याचा सिग्निफिकन्स समजला ना? Yes, sir. हो सर. ओके, व्हेरी गुड. हे पहा, फॉर्म्युले खूप सिंपल आहेत, फॉर्म्युले अवघड नाहीत का, अजिबात अवघड नाहीत कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. फक्त ते आपल्याला त्याचा सिग्निफिकन्स कळला पाहिजे. आता चला, ही बॅलन्स शीट आहे. नाव आय वॉन्ट यू टू कॅल्क्युलेट डेट इक्विटी रेशो फर्स्ट. मला सांगा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ डेट इक्विटी रेशो, टेल मी. Debt equity ratio is equal to long term debts divided by net. Divided by shareholders fund or net worth, right na? Okay. Yes, Now sir. see the formula. This is the formula, na? I'll show you. Okay, this is the formula. What is the formula? Long term. Long term debts divided by net worth. Okay, long term dates divided by net worth. बरं, मला सांगा आता ह्या Net प्रॉब्लेम worth. मध्ये the net worth, which can be part, which figures will you relate to net worth, which figures can become a part of net worth? नेट वर्थ म्हणजे काय, शेअर होल्डर्स फंड म्हणजे काय, इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, रिझर्व्ह अँड सरप्लस आणि रिटेन्ड अर्निंग्स. मला सांगा कुठल्या फिगर्स नेटवर्कचा पार्ट होऊ शकतात या ठिकाणी? कॅपिटल, रिझर्व्ह अँड प्रॉफिट. ओके, कॅपिटल रुपीज 2 लाख, राईट, देन capital 2 lakh, then reserve 3 lakh, and profit loss 60,000. So what is the total of net worth? 5,60,000. Very good. आता परत एकदा दाखव तुम्हाला नेटवर्क मध्ये काय येतं पहा. नेटवर्क मध्ये दिलेले पहा, शेअर होल्डर्स फंड, किंवा इथे वरती पण दिले मला वाटतं कुठेतरी मी, हा हे पहा, हे इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, अक्युमुलेटेड प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क. ओके, आता लॉंग टर्म डेट्स मध्ये काय काय येतं, डिबेंचर इश्यूड, बॉन्ड्स इश्यूड, लॉंग टर्म बॉरोविंग्स. बरं मला सांगा लायबिलिटी साईडला आहेत का रे, डिबेंचर इश्यूड, बॉन्ड्स इश्यूड आणि लॉंग टर्म बॉरोविंग आहे? No, sir. No. आहे का? बरं, मग ठीक आहे. आता आपण एक काम करूयात, हा रेशो कम्प्युट करूयात. आय विल कम्प्युट दिस रेशो. जस्ट अ मिनिट. यू इन युअर नोटबुक प्लीज हे करा, सॉल्व करा. ओके, व्हॉट इज द क्वेश्चन पेपर नंबर? कुठला होता रे? एप्रिल ना, एप्रिल 2017 ना. 2018. ओके, एप्रिल 2018 असं म्हणत आहोत. ठीक, एप्रिल 18, ठीक आहे. We have to calculate here debt equity ratio. Debt equity ratio popularly known as DE ratio. Which ratio? or debt to equity असे म्हणतात त्याला, किंवा काय म्हणतात त्याला, एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो. ठीक आहे ना? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? Long term debt Long term debt divided by net net worth. Okay, long term debts divided by what?
Net worth. Net worth. Net worth. ओके, नेट वर्थ. बर, मला सांगा लॉंग टर्म डेट म्हणजेच काय? लॉंग टर्म डेट म्हणजे काय असतं? लॉंग टर्म डेट मध्ये काय काय कन्सिडर करायचं आपल्याला? Debentures. ओके, वी हॅव टू कन्सिडर डिबेंचर्स, राईट ना? Yes. ओके, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरे काय आहे का? लॉंग टर्म बॉरोइंग आहे का प्रॉब्लेम मध्ये? अरे आहे का? चेक द बॅलन्स शीट. No, sir. नो. No. सो फिगर इट विल बी नील ना? Yes, sir. ओके, नाव द नेटवर्थ. नेटवर्थ मध्ये सांगा काय काय येणार आहे या ठिकाणी? काय काय नेटवर्क मध्ये? कॅपिटल आहे? Yes, sir. Yes, कॅपिटल. sir. ओके, कॅपिटल. Equity. कॅपिटल मध्ये ऍड काय करायचं आहे? Reserve. 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 व्हेरी Reserve. गुड. रिझर्व. ओके, Profit and त्यातून loss. ऍड काय करायचं? Profit and loss. ओके, प्रॉफिट अँड लॉस. डेबिट बॅलन्स असेल तर काय करायचं? मायनस करायचं. लक्षात ठेवा बरं का रे. इथं कुठला Yes, बॅलन्स आहे? क्रेडिट बॅलन्स आहे. क्रेडिट बॅलन्स ऍड करायचा, डेबिट बॅलन्स मायनस करायचा. ठीक आहे. ओके, बरं चला आता इज इक्वल टू इज इक्वल टू. ओके, दिस फिगर इज 0. ठीक आहे. कॅपिटल किती आहे प्रॉब्लेम मध्ये? 2 + 2 3 lakh. + 60 ना? Yes, सो sir. 2 lakh 3 plus lakh 3 lakh. lakh. ओके, plus 60,000. प्लस 60,000. 60,000. ओके, सो okay, now make a total. 5,60,000. Huh? 5 lakh 0. Okay, 60,000. 0 divided by 5,60,000. ओके, मला सांगा आता 0 ला तुम्ही डिवाइड केलं 5,60,000 ने तर आन्सर काय येणार आहे? 0. 0च येणार आहे ना? Yes. म्हणजे हा रेशो किती येईल? बरोबर ना? Yes, sir. बरं, मला सांगा तुम्हाला काय कळलं आता? मला सांगा डेट इक्विटी रेशोवरून काय कळतं आपल्याला? की लॉंग टर्म फायनान्शियल पोझिशन कळते, बरोबर ना? Yes, sir. ओके, काय मला सांगा ह्या कंपनीने लॉंग टर्म फायनान्स साठी ही कंपनी कुठल्या सोर्सवर डिपेंड आहे? इंटरनल सोर्स किंवा एक्सटर्नल सोर्स? Internal. हा, अरे बोला ना. इंटरनल सोर्स. त्या कंपनीवर कर्ज आहे का लॉंग टर्म? नाही. जर कर्जच नसेल लॉंग टर्म तर लॉंग टर्म फायनान्शियल पोझिशन कॅल्क्युलेट करण्याची गरज आहे का? Nine. नाही. पण यू आर सपोज टू गिव्ह वन सजेशन टू दिस कंपनी हियर. तुम्ही सजेशन काय देऊ शकता? की if you want to expand your business, then you should try to use the resources, the long term resources which are available from external parties at cheap rates. आता गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याचशा बँका खूप कमी इंटरेस्ट रेटनी लॉंग टर्म लोन देतात बिझनेस साठी. तर त्या लोनचा फायदा घ्यायला पाहिजे की नाही इन एक्सपान्शन? म्हणजे यू शुड सजेस्ट दिस कंपनी expand your business and look for those cheap sources available in the market from external sources. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's calculate the another ratio. What is the another ratio? Net working capital to what is the ratio? काय रेशो आहे? नेक्स्ट कुठला रेशो आहे? वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्क, बरोबर ना? वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्थ रेशो टू नेट वर्थ रेशो. ओके, आता हा रेशो आपल्याला कम्प्युट करायचा आहे. ठीक आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? व्हॉट इज द फॉर्म्युला? आय थिंक फॉर्म्युला आहे ना? Net The working formula is capital. there in itself title. Net working capital. We compare what? We compare net working capital with what? Net worth. Network. Net worth. And it is given in percentage. As it is given in percentage, let's multiply it by what? 100. 100. So into 100. Now, what do you mean by net working capital? Does it mean the difference between current asset and current liability?
Yes, sir. Yes, So sir. current asset Yes. minus current liabilities. Liability. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे नो. ओके, नाव नेटवर्थ. मला सांगा नेटवर्थ आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केले ना वरती. Yes, sir. 5,60,000. ओके, लेट्स कॉपी दिस. त्यालाच कॉपी करूयात खाली. ओके. And into what? 100 na? Yes, sir. Okay. Now put the figures in the formula. ठीक है? Okay. Control Z. Control. ये समजलं ना तुम्हाला नक्की? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. So here, now tell me what are the current assets here? तुम्हाला ऑलरेडी मी करंट रेशो शिकवलाय. तुम्हाला करंट ॲसेट कुठले सांगा मला फास्ट. स्टॉक इन ट्रेड, Stock in trade, Stock in trade, डेटर्स Cash and bank. debtor, Cash and cash bank. and bank, and bill bills receivables na? receivable. Yes, sir. Okay. So and current liabilities. What are the current liabilities? Other current liabilities, bills payable. Oh, very good. Other current liabilities and bills payable. आता मला सांगा पटापट कुठल्या कुठल्या होत्या करंट असेट सांगा पटकन. पहिली कुठली होती? Debtors. stock in trade, Stock in debtors, trade. ओके, फर्स्ट स्टॉक इन ट्रेड म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये घे तुम्ही आता. स्टॉक इन ट्रेड, देन Debtor. Cash. डेटर्स ना? Yes, Yes. sir. डेटर्स. नेक्स्ट कुठली होती? Cash कॅश and अँड bank. बॅलन्स ना? कॅश अँड Bank. Bills receivable. बॅलन्स. ओके, बँक बॅलन्स. त्यानंतर कुठलं होतं? Bills Bills receivable. receivable. ओके, बिल्स रिसिवेबल्स. व्हेरी गुड. बर, आता ह्या टोटल मधून आय हॅव टू डिडक्ट व्हॉट रे? दी करंट लायबिलिटीज ना? Yes, sir. Yes. ओके, अदर करंट लायबिलिटीज होती पहिली आणि सेकंड yes sir, Bills payable. plus bills payable. Now let's put the figures in the formula. ओके, आता या ठिकाणी काय करायचंय? ठीक आहे. सो इंटू 100. तुम्ही करताय ना नोट डाऊन? ओके, Yes, कॅपिटल. sir. आता वरती फिगर आपले ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. सो आय विल जस्ट कॉपी दोज फिगर्स. त्या इथे मी मेन्शन करतो. ठीक आहे. नाव टेल मी वन बाय वन ऑल द फिगर्स. फर्स्ट स्टॉकची फिगर किती होती? 150, 45, 60, 1,50,000. 150, 45, 60 and 15 ना? Yes. Okay, 1,50,000. Then add 45,000. 45,000. Then add 60,000. 60,000. 60,000. Then add 1,05,000 na? 5,000. Yes, sir. Okay, okay. Minus. Now, what are the figures of current liabilities? 90 and 40. 1940. Okay, 90,000 plus 40,000. Okay, close the bracket. Okay, इथे टोटल किती आहे? 5,60,000 ना? Yes, sir. Yes, sir. 5,60,000. Okay, now from the addition of current asset, deduct the addition of current liabilities. Tell me the difference. 2,30,000. 2,30,000. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Okay. Okay, 2,30,000. Okay, now compute the ratio. Compute the ratio, tell me. Is equal to this figure divided by this figure into this figure. 41.07 na? Yes, sir. Yes, sir. Okay,
41.07%. बरोबर ना? अरे कळलं का नाही कळलं? हो सर. आता समजून घ्यायचा अर्थ काय आहे, समजून घ्यायचा अर्थ काय आहे. आता त्याचं इंटरप्रिटेशन लिहूयात आपण. इंटरप्रिटेशन. ओके, वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्थ. वर्किंग कॅपिटल टू net worth ratio is 41.07%, right ना? 41.07%. याचा अर्थ काय रे, की जो काय इंटरनल सोर्स आहे, जो काय शेअर होल्डर फंड आहे, शेअर होल्डर फंड कितीचा आहे? 5,60,000 ना, 5,60,000. येस सर. त्या 5,60,000 च्या 41.07% कशासाठी यूज केलेत? शॉर्ट टर्म फायनान्स साठी. म्हणजे उरलेले पैसे कशासाठी यूज केलेत? अरे कशासाठी यूज केलेत? लॉंग टर्म ना सर. येस सर. अरे इथे पहा ना, काय करता रे, मगाशी घेतलं ना तुमचं मी. इथे पहा आता परत. सी, इट इंडिकेट्स द पर्सेंटेज ऑफ नेटवर्थ used for short term finance. किती आहे? 41. and the balance of net worth indicates internal funds available for long term finance. So balance is used for long term ना. ते इंटरप्रिटेशन तुम्ही लिहायचंय. कळलं का? अरे समजलं का? हा, नक्की समजलं? Sir, which ratio is considered as ideal? Ideal means between these two. No, sir. Like for the debt equity ratio, we consider at 2:1. So for very good. 2:1. Lower ratio, maximum lower. जितका हा लो रेशो असेल तितकं चांगलं आहे. As of now, keep only one thing in mind. I'll explain it. What is it? The higher the operating expenses are, the lower is the operating profit. And lower are the operating expenses, higher is the profit, operating profit. सध्या हे फक्त लक्षात ठेवा. म्हणजे हा रेशो जितका लो असेल तितका फायद्याचा आहे. कळलं का? येस. हॅलो. फक्त ही गोष्ट सध्या लक्षात ठेवा. आपण प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज्या वेळेस मी डिस्कस करेल, एक्सप्लेन करेल, दॅट टाइम आय विल एक्सप्लेन यू व्हॉट इज इट. इज दॅट ओके? येस सर. व्हेरी गुड. हा, येस सर प्लीज रेकॉर्डिंग प्रोव्हाइड कराल का? करेल ना बाळा. तुला समजलं नाही का मी आतापर्यंत काय केलं ते? जर समजलंय, फक्त ते नेटवर्क कनेक्शन मुळे ते थोडं प्रॉब्लेम मागे राहिलाय माझा. करेल डोंट वरी. बरं ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊयात आपण. तुम्ही रेकॉर्डिंग मागता, मला असं वाटतं मी शिकवलेलं समजत नाही. ठीक आहे, पण मी देईल, डोंट वरी. ओके, ऑक्टोबर 17 आता. ऑक्टोबर 17. तुम्हाला बोर होतंय का? नाही ना बोर होत? नो सर. Now this is the balance sheet. Now calculate first debt equity ratio. What is the formula of debt equity ratio? Hello. Long term debts लॉंग divided by net टर्म worth. डेट डिवायडेड बाय नेटवर्थ. सांगायचं डेट इक्विटी रेशो किती असेल इथे? नील ना. Why? First of all, tell me the shareholders fund value. First tell me the shareholders fund value. Which figures will you consider under shareholders fund? 2 lakh. अरे शेअरहोल्डर फंडच्या अंडर कुठल्या कुठल्या फिगर येतील? नेटवर्कच्या अंडर कुठल्या कुठल्या फिगर येतील? बोलो फास्ट. Equity share. Very good. Number 1 equity share. Next, Reserve fund. reserve fund. Next, Profit and Profit loss. Profit and loss. profit and loss. And next, only 3 figures na? Yes sir. Yes, sir. Okay, now this is the formula of debt equity ratio. Long term debt divided by net worth. Net worth means what? Shareholders funds. But do you see any long term debts in the balance sheet? No. No, sir. So debt equity ratio will be nil na at the end? Yes sir. Sir. Yes or no? Yes, sir. Very good. Now the ratio is nil. Then you, in interpretation, you should suggest what, Ray? This business firm, if it wants to expand, then it should search the cheap sources of long term finance, which are made available by external sources. Is that clear?
Yes, sir. Okay, it means what? This company is entirely depending on the shareholders fund for long-term finance as of now. बरोबर ना? Yes, sir. This business firm is 100% depending on what? On whom? On the shareholders fund for financing its long-term assets. बरोबर? अरे हा की नहीं? Yes, sir. Okay. Now next ratio you have to calculate working capital to net worth. First calculate the working capital here. मला सांगा working capital किती लिहिते? बोलो working capital. काय करणार? What is the formula of working capital? Current asset minus current liabilities ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What are the current assets here? Debtors, Stock. stock and bank balance na? Bank balance. Yes, sir. Okay. What is the total? 2,50,000. 2,50,000. Okay. Now from 2,50,000 deduct current liabilities. I think there are two current liabilities, right? Sundry creditors and bank overdraft. Okay. So what is the addition of current liabilities? 1,30,000. Very good. Now deduct 1,30,000 from 150, 70, 30. What is the addition? 150, 70, 30? 250 na? 1,20,000. Okay. From 250 deduct 130. What is the balance? 1,20,000. 1,20,000. 1,20,000. Okay. Now this 1,20,000. 1,20,000 will be divided by net worth na? Yes, And what sir. is the value of Yes, sir. net worth? 3,50,000. So divide 1,20,000 by 3,50,000, multiply it by 100. What is the answer? 34.28. 30? 4.28. अच्छा 34.28%. मी करू सॉल्व हा प्रॉब्लेम? अरे करू का पटकन सांगा? हो सर. ओके मी करतो सॉल्व. इकडे चेक करा आता. अरे सोपं आहे. नेटवर्क. ओके ऑक्टोबरचा पेपर आहे ना? फर्स्ट ऑक्टोबरचा पेपर आहे असं म्हणूयात आपण, म्हणजे 10. ठीक आहे. अँड 2017 मला वाटतं. सो 2017 याला म्हणूयात आपण. ठीक आहे. Okay, this is the formula of debt equity ratio. Long term debts divided by net worth. There are no long term debts in the problem, so the figure is nil. ठीक आहे. Now net worth मध्ये काय काय आहे? कॅपिटल आहे, रिझर्व्ह फंड अँड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आहे. बरोबर ना? हॅलो हॅलो, आणि माझा आवाज येतोय तुम्हाला? Yes, sir. Okay, so 2,90,000. 2 lakh is the capital value, 90 reserve fund and 60 profit. So 2 lakh here, 90,000 and 60,000. So what is the total? 350 na? Yes, sir. Bolo, Yes, 3,50,000. Therefore the ratio will be nil. So in interpretation mention DE ratio is nil, and also mention what? This business firm is 100% dependent on shareholders fund for long term finance, बरोबर? अरे हा की नाही? Yes, Very sir. good. Now let's calculate working capital to net worth ratio. So CM formula is net working capital divided by net worth. So net working capital is the difference between current asset and current liability. And in a net worth, there are three figures given in the data: capital plus reserve plus profit and loss account. So what are the current assets here? Stock, debtors, and bank balance. Na? Yes, sir. So here I'll mention stock, then debtors and bank balance. So I'll remove it, bills receivables. Okay. Now there are two current liabilities. One is sundry creditors and second is bank overdraft. So here are sundry creditors plus BOD. Okay. Now let's mention the figures in the formula. Now I'll just copy this. Sir, Yes. एक क्वेश्चन होता. बोल बड़ा.
सर हे आता आधीचं जो क्वेश्चनचं कॅल्क्युलेशन आहे ना ते परत सांगाल. कुठल्या क्वेश्चनचं कॅल्क्युलेशन म्हणजे डेट हे हा रेशो का डेट इक्विटी का रिमूव्ह बेटा? करताय ना आता ते हा जे तुम्ही आता रिमूव्ह करताय ना इथनं त्याचं कॅल्क्युलेशन. अच्छा म्हणजे आधीचा प्रॉब्लेम का? हा 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 सर याची टोटल वेगळी वाटते मला. वरती का ही का? मला तुम्ही सांगितली टोटल ही का बेटा? इथली टोटल हा का? हा सर तीच. कुठली टोटल चुकली सांग मला. सर हे 15,000 45,000 60,000 नाही 1,05,000. 15 नाही सॉरी हे 1,50,000 सॉरी हे 1,50,000 होतं. 1,50,000 होतं नाही. हा 1,50,000 होतं. नाही बरोबर मी टाईप करताना चुकीचं केलं. इट इज 150 ओनली. मग अशा प्रॉब्लेम मध्ये 1,50,000 होतं. थँक्यू हे सांगितल्याबद्दल. ओके चलो आता फिगर्स टेल मी द फिगर्स. फिगर सांगा चला पटापट मला. स्टॉकची काय फिगर्स आहेत रे? 150 17 30 ना assets. Yes sir. So here 150 then 70 and next is 30 right? 30. Okay, now the figures of current liabilities 120 and 10. So here 120 and 10. 10. So सांगा वर्किंग कॅपिटल किती येईल? 1,20,000 ना? Yes sir. Okay, 1,20,000. Now calculate the ratio. Okay, divide 1,20,000 by 350 and multiply it by 100. What is the answer? पटकन आन्सर सांगा मला. 34.28. 34.28. 34.28%. Okay, so here काय रेशो 34.28. 34.28. 34.28. तुम्हाला माहिती आहे का हा रेशो का कॅल्क्युलेट करतात? टू कम्पेअर this ratio is usually calculated to compare the operating efficiency of one company with other company. आणि lower the ratio better is the profitability. लक्षात ठेवा फक्त सध्या लक्षात काय ठेवा lower the ratio better is the profitability. आता आधीच्या केसमध्ये 41 आहे ह्या केसमध्ये 34 आहे. आता इथे हा रेशो लो आहे याची प्रॉफिटेबिलिटी त्या कंपनीपेक्षा जास्त असणार आहे. त्याची प्रॉफिटेबिलिटी ह्या कंपनीची आधीच्या कंपनीपेक्षा जास्त असणार आहे. हे लक्षात ठेवा फक्त मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन कशी काय जास्त आहे. ओके नाव नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर एप्रिल 2017. ठीक आहे एप्रिल 2017 चा क्वेश्चन पेपर काढूयात आपण अँड लेट्स कॅल्क्युलेट. Okay, so this is the balance sheet. Okay, now you have to calculate here. First calculate debt equity ratio. Debt equity ratio, what is the formula? Hello. Long term debt divided by net worth. Okay, long term debt divided by shareholders fund or net worth. Okay, tell me the components of net worth here given in the balance sheet. Equity share capital and retained earning. Only two na? Equity share capital and retained earning only two na? Yes. Yes. Okay, very good. Now long term debts, are there long term debts in the problem? No sir. Yes or no? So debt equity ratio is nil, right? Yes So sir. it means what? This company is heavily dependent on internal sources for financing its assets, long term assets. याचा अर्थ हे जे प्लांट अँड मशिनरी आहे, हे जे लँड अँड बिल्डिंग जे लॉंग टर्म असेट आहेत, हे परचेस करण्यासाठी फंड्स कुणाकडून आलाय आपल्याला? कुणाकडून आलाय? इंटरनल सोर्सेस कडून आलाय फंड्स. म्हणजे शेअर होल्डर्सच फंड्स आपण यूज केलाय फॉर परचेसिंग लॉंग टर्म असेट्स. कळलं का? Yes sir. Very good. Now next ratio is net working capital to net worth. Working capital to net worth ratio. बरं वर्किंग कॅपिटल साठी यू नीड टू कॅल्क्युलेट फर्स्ट करंट असेट्स. करंट असेट्स कुठले कुठले मला सांगा. कॅश सन्ड्री डेटर्स. Cash, sundry debtors, stock. प्रीपेड एक्सपेन्सेस. नाव हिअर मला एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे. इथे सन्ड्री डेटरची तुम्ही कुठली फिगर कन्सिडर करणार? 540 का 480?
Outer column. 480. Okay. Now, what is the total of current asset? Total किती current asset? 1 lakh, 480, 580, 720, 613, 14,40,000 ना? 14,40,000 ना? 14,40,000. अच्छा, deduct current liabilities from the total of current assets. कुठल्या कुठल्या current liability आहेत? Syndicators, bills payable, and other current liabilities ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, deduct. What is the balance? 4 lakh 15,14,000. Huh? 86,000. 4 lakh 86,000. 15 lakh. 15,14,000. थांबा मिस करतो थांबा जास्त टेन्शन नका घेऊ मिस करतो कॅल्क्युलेटर ओके कॅल्क्युलेटर ओपन हो झालं ओपन चला करंट असेटचे फिगर कुठले आहेत 14,40,000 ना करंट असेट Yes, sir. Yes, sir. 13,40,000. ओके 14,40,000 करंट असेट राईट मायनस पहिलं मायनस काय सन्ड्री डेटर्स 156 ना Yes, sir. ओके देन मायनस 3 lakh. माझ्याकडून मी सॉल्व्ह करू का तुम्ही करसाल सॉल्व्ह हॅलो करतो सर आम्ही. जमेल ना Yes, sir. बघ मला सांगा मग यू टेल मी द फायनल आन्सर फायनल आन्सर ऑफ net working capital to net worth ratio what is the ratio what is the answer 46.49. 46.49% बाकीचे सांगा रे बरोबर आहे येस सर बरोबर आहे व्हेरी गुड थँक्यू नेक्स्ट प्रॉब्लेम ऑक्टोबर 2016 October 2016 सर प्रॅक्टिकली डेप्थ इक्विटी रेशिओ नील असतो का हा प्रॅक्टिकली म्हणजे इन रिअल प्रॅक्टिस डेप्थ इक्विटी रेशिओ नील असतो का असू शकतो ना बेटा जर एखाद्या कंपनी लॉंग टर्म लोनच घेतलेलं नसेल तर रेशो नीलच असणार ना ओके सर हे बघ डेट इक्विटी म्हणजे काय आहे की लॉंग टर्म फायनान्स साठी तुम्ही ओनरचा किती फंड युज करताय आणि एक्सटर्नल सोर्सेस मधून किती फंड्स तुम्ही कलेक्ट केलेत आता एखाद्या कंपनीची पॉलिसी असेल की लॉंग टर्म फायनान्स फक्त आपण आपल्याच म्हणजे शेअर होल्डर्स फंड्स पैसे आपण वापरायचे एक्सटर्नल सोर्स कडून लोन घ्यायचंच नाही तर ह्या केसमध्ये डेट इक्विटी रेशो झिरोच येणार ना येस सर. बरोबर की नाही येस सर. हा बरोबर ना हो सर. Yes, sir. ओके बरं आता हे पहा हा चालू प्रॉब्लेम पहा सिंपल आहे सॉल्व्ह करू शकता चालू प्रॉब्लेम जो स्क्रीनवर येतात तो डेट इक्विटी रेशो किती येईल झिरोच ना नीलच ना येस सर Yes, sir. ओके आणि कॅल्क्युलेट वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्थ रेशो कॅल्क्युलेट वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्थ रेशो करताय कॅल्क्युलेट Yes, sir. येस सर. Yes, पटकन sir. करा मला तुम्हाला थोडस अवघड दाखवायचं पटकन सॉल्व्ह करा सिंपल आहे Hello, sir. येस बेटा Sir, I had a doubt. Debt to equity ideal ratio, why is it 2:1? why it is 2:1 I'll tell you first calculate okay others please calculate and you listen to me carefully why it is said that 2:1 is ideal and accepted debt equity ratio the reason is that social I would say की कारण काय असतं बेटा suppose you are working and you do not have any loan on your head that time and suppose there is one more person and that person is also working but that man has shouldered certain kind of debts so who will work hard the one who is debt free or the other one who has to repay the debt in time who will contribute more Who has to repay the debt?
Yes. So that is the logic हॅलो that सर, yes. सॉल्व्ह करून दाखवा ना तो प्रॉब्लेम जरा. कुठला करू बेटा? हा करू चालू चालू आता जो दिसतोय तो करू सॉल्व. नाही तो आधीचा जरा मला कळलंच नाही तो. मग ऐक ना, हा आणि हा सेमच आहे. मी हा सॉल्व्ह करतो, त्याच्यावरून तू मग मला नंतर सॉल्व्ह कर. ठीक आहे? हा हा. ओके, चालेल. आता डेट इक्विटी रेशो, सॉरी हा मला वाटतं फर्स्ट एप्रिल 2016 आहे मला वाटतं हा प्रॉब्लेम. ऑक्टोबर आहे सर. एक्झॅक्टली. हा, ऑक्टोबर आहे. ऑक्टोबर आता तुम्ही 2016. दिलेला ऑक्टोबर 2016 आहे. okay, October. ठीक. 1st October 2016. So we have to calculate these ratios. I will calculate all the ratios. Okay, debt equity ratio. What is the formula of debt equity ratio? Long-term debts divided by net worth. Now see the problem. See, in the liability side, at liability side, you won't find any loan, any debt which is long-term in nature. Any debt which is long-term in nature. So the figure of long-term debt is nil. Now, what is the figure of net worth? Net worth means what? All the figures, funds related to shareholders. Now, this capital, it is related to shareholder, right? Now, this reserve is also related to shareholder. Now, this profit and loss is also related to shareholder. So, let's add these three figures. So, capital plus reserve and profit loss, and figures are 44120. So, capital, reserve and profit loss. And what are the figures? 4 lakh of capital, then 4 lakh of what? I think reserve and surplus, no? And the Reserve. profit figure is Reserve. 120, Yes, sir. and profit figure is 120. Now, please add all these figures. 9 lakh 9 20. lakh 20,000. 9 lakh. 20,000. Okay, 9 lakh 20,000. Okay. Now, if you divide 0 by 920, the answer will be nil. याचा अर्थ काय? Here debt equity ratio is nil. It means what? For long-term finance, this company is heavily or 100% dependent on shareholders fund, internal funds. It hasn't acquired any assistance from external sources. म्हणजे बाहेरच्या सोर्सेस कडून एकही रुपया ह्या कंपनीने बॉरो केलेला नाहीये. या रेशोवरून आपल्याला कळलं का? And you can suggest here one thing to the company. If you want to expand your business, then you will need long-term finance. Then that time you can search for cheap sources of long-term finance available in the market from external parties. And external parties will definitely provide you long-term finance looking at your balance sheet. की आजपर्यंत तुमच्याकडे एकही रुपयाचं कर्ज नाही, तुम्ही आता कर्ज घेताय. इज इट क्लिअर? अरे कळलं बाळा? Yes, sir. Okay. Now, working capital to net worth ratio. What is the formula? टायटल मध्येच फॉर्म्युला आहे. वर्किंग कॅपिटलला डिवाइड करायचं बाय नेटवर्थ इंटू 100. वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय? करंट ऍसेट मायनस करंट लायबिलिटी. नेटवर्थ म्हणजे काय? शेअर होल्डरचा फंड. शेअर होल्डर रिलेटेड अमाऊंट आपल्याला नेटवर्थ मध्ये कन्सिडर करायचे. चला, आता इथे काम करूयात आपण. नेटवर्थ मध्ये काय काय येतं? कॅपिटल, रिझर्व्ह अँड प्रॉफिट अँड लॉस, त्याच फिगर आहेत. करंट ऍसेट कुठल्या कुठल्या सांगा मला? स्टॉक इन ट्रेड आहे ना? Yes, sir. Stock in trade, debtors, cash at Debtors, bank, and cash. bills Stock in receivables. Yeah. trade, data, cash. So here stock in trade, then debtors, cash at bank. ठीक आहे, कॅश ॲट बँक म्हटलंय, मी पण कॅश ॲटच बँक म्हणतो त्याला. कॅश ॲट बँक Bills receivable. आणि बिल्स रिसिवेबल्स ना? Yes. ओके, बिल्स रिसिवेबल्स. and current liabilities, other Other current liabilities liability. and bills payable. So other current liabilities and plus what? Bills payable. Bills payable. Bills payable. That is the formula. Okay. चलो. Now put the figures in the formula. Stock in trade किती आहे? 1,90,000, 120, 210. So पहिल्यांदा किती येतील? Just 1 lakh. let me एक मिनिट. ओके. हा, फर्स्ट फिगर 1 लाख. ठीक आहे. 1 लाख नंतर कुठली फिगर आहे? 90.
190, sorry, 90,000. Okay, after 90, next is 120. 120. 120. Okay, after that, next figure 210. 2,10,000. Okay, now the figures of current liabilities 180 and 80, na? Okay, 180 and 80,000. So from the addition of current asset, deduct the total of current liabilities. सांगा बॅलन्स किती येईल? किती बॅलन्स आहे? What is the working capital? 2,60,000. 2,60,000 na? 60,000. Okay, Yes, sir. 2,60,000. Divide 2,60,000 by 920. Percentage, tell me. What is the percentage? 28.26 sir. 28.26. 26. याचा अर्थ काय रे की शेअर होल्डर्स फंड किती आहे? 9,20,000. तर त्या 9,20,000पैकी 28% पैसे वर्किंग कॅपिटल साठी यूज झालेत आणि जे उरलेले पैसे आहेत म्हणजे किती 72% हे लॉंग टर्म असेट साठी. म्हणजे इथे पहा हे जे लँड अँड बिल्डिंग दिसते तुम्हाला, प्लांट अँड मशिनरी दिसते, याच्या इन्व्हेस्टमेंट साठी किती पैसे वापरलेत? ऑलमोस्ट 78% पैसे वापरलेत. किती? अरे किती वापरलेत? ऑलमोस्ट 72. सॉरी, बरोबर ना? हॅलो, अरे माझा आवाज येतो तुम्हाला? येस सर. मी काय म्हणतोय नीट ऐका, तुमचं लक्ष नाही सर, तुमचं लक्ष नाहीये. जस्ट मिनिट. आता नीट पहा मी काय म्हणतोय. टोटल शेअर होल्डर फंड किती आहे? 9,20,000. त्या 9,20,000पैकी डेट इक्विटी रेशोवरून आपल्याला हे चांगलं क्लिअर झालंय की बाबा लॉंग टर्म असेट जे परचेस केलेले आहेत त्यासाठी देखील पैसा फक्त शेअर होल्डर्स फंडचाच वापरलेला आहे. बरोबर ना? बाहेरून पैसा घेतलाय का आपण? नाही. बरं, या ठिकाणी आता नीट चेक करा. या ठिकाणी 9,20,000 रुपये शेअर होल्डर फंड आहे. त्या 9,20,000पैकी 28% पैसे म्हणजे 2,60,000 रुपये हे कशासाठी वापरलेत? वर्किंग कॅपिटल साठी वापरले. बरोबर ना? येस सर. येस आणि लॉंग टर्म कॅपिटल म्हणून म्हणजे किती वापरले असणार? उरलेले 72 ना? येस सर. बरोबर. मग प्रिसाइजली जर म्हटलं तर 100 मायनस 28.26 किती होतात? 71.74 ना? येस सर. एक काम करा, आता मी काय करतोय पहा, मी काय करतो ह्या 9,20,000च्या 71.74% कॅल्क्युलेट करतो पहा. म्हणजे 9,20,000 गुणिले 71.74 डिवायडेड बाय 100 किती पैसे उरले रे? इज इक्वल टू 9,20,000 इंटू 71.74 डिवायडेड बाय 100. 6,60,000 रुपये ना? ऑलमोस्ट. येस सर. अरे हा की नाही? म्हणजे Yes, sir. 6,60,000 कशासाठी वापरलेत आपण? लॉंग टर्म फायनान्स Long वापरले. term. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. आता इथे बॅलन्स शीट पहा. लॉंग टर्म फायनान्स म्हणजे काय रे? लँड अँड बिल्डिंग अँड प्लांट अँड मशिनरी ना? येस सर. आणि ह्या दोघांची बेरीज किती? Yes, सांगा मला. बेरीज किती दोघांची? सांगा बेरीज किती? 6,60,000. मग पहा किती आलं? 6,60,000 झाले ना ऑलमोस्ट. Yes, sir. Yes, sir. कळलं तुम्हाला? म्हणजे काय शेअर होल्डरचा फंड आहे. हे पहा, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला कळतंय की लॉंग टर्म फायनान्स साठी एकही रुपया बाहेरून कर्ज घेतलेला नाहीये. बरोबर की नाही? येस सर. हा, म्हणजे Yes, sir. लॉंग टर्म फायनान्स साठी देखील पैसा कुणी दिलाय? ओनरनीच दिलाय की नाही? येस सर. येस सर. ओके. आणि टोटल पैसे किती दिलेत? 9,20,000. तर त्या 9,20,000पैकी 2,60,000 रुपये वर्किंग कॅपिटल म्हणून यूज केलंय. अरे हा की नाही? येस सर. म्हणजे उरलेले 6,60,000 कशासाठी यूज केलेत? लॉंग टर्म फायनान्स साठी ना?
येस सर. येस सर. किंवा असंही करा तुम्ही, हे पहा, असं करा, इज इक्वल टू 9,20,000 920 पैकी आपण वर्किंग कॅपिटल म्हणजे शॉर्ट टर्म फायनान्स म्हणून किती वापरले? 260 वापरले. तू उरले किती? 6,60,000 ना? येस सर. हे 6,60,000 लॉंग टर्म फायनान्स साठी युज केलेत पहा. लँड अँड बिल्डिंग अँड प्लांट अँड मशिनरी. झालं टॅली? येस सर. येस सर. मग हा तो रेशो आहे, डेट इक्विटी रेशो आणि वर्किंग कॅपिटल टू नेटवर्क. कळलं रिलेशन कसं आपण एस्टॅब्लिश केलं? Yes, sir. येस सर. व्हेरी गुड. चला मी काय करतो आता, तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पाठवलाय मी, उरलेला तुम्ही सॉल्व्ह करा. मला क्विकली मी इथून बंद करतो 1 मिनिट आधी. आपण थोडेसे 10 मिनिटं मी घेईल अजून फक्त, मग मी थांबेल लगेच. तुम्हाला थोडस मी प्रॅक्टिकल एक्सपोजर द्यायचे मला. तर इथे जातो मी, स्टॉप शेअरिंग केलं. स्टॉप शेअरिंग केल्यानंतर टीवाय बीकॉम ला आलो. परत टीवाय बीकॉम ला आल्यानंतर क्लिक दीपराज, ओके, जॉईन. थोडस नाम जाते मी इथून. शेअर स्क्रीन, स्टार्ट शेअरिंग, स्टार्ट ना. तर आता ऐकू येतंय का? हॅलो, ऐकू येतंय? येस सर. ऐकू नाही येत तुम्हाला? नाही. आवाज अरे ब्रेक होतोय नाहीत सर. ना, व्हेरी गुड. म्हणजे स्क्रीन दिसते माझी तुम्हाला? दिसते. ओके. आता मी काय करतो, मला सांगा तुमच्या आवडीची कंपनी सांगा पटकन. चला, टाटा रिलायन्स मोटर. इंडस्ट्रीज हवे आपण. कोल इंडिया टाटा. तर आता मी रिलायन्स घेतली. चला समजा रिलायन्स इंडस्ट्रीज घेतली सध्या. आता फंडामेंटल्स मध्ये चाललोय मी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या. आता चेक पहा बरं का, हे कसं कसं करतात पहा. तर इथे मी गेलो, फिनान्शियल स्टेटमेंट्स कुठे आहेत रे? फिनान्शियल स्टेटमेंट्स, येस, फिनान्शियल स्टेटमेंट्सला गेलो. आता पहा, इथे बॅलन्स शीटला गेलो. रे बॅलन्स शीट म्हटले खाली पहिला ग्रीन आहे, ग्रीन ट्रायंगल दिलाय. काय म्हटलंय रे? लोअर दॅन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशो. बरोबर की नाही? येस सर. Yes, sir. हा, बरं, डेट टू इक्विटी रेशो किती आहे? 70. अरे पाहिलं का? बरं बघा 70. Yes, sir. किती हाय डेट इक्विटी रेशो आहे मला सांगा बरं. म्हणजे 70% पैसे डेट आहेत ना? येस Yes, सर. sir. 70% डेट पैसे आहेत. म्हणजे मग मला सांगा, म्हणजे जितके पैसे लावले त्याच्यापेक्षा जास्त डेट दाखवते या ठिकाणी. तरी कंपनी किती स्ट्रॉंग आहे? म्हणजे कर्ज असणं डोक्यावर याचा अर्थ असं नाही की कंपनी स्ट्रॉंग नसते. बरोबर? येस सर. बरं, एक Yes, काम sir. करूया. आता एक काम करा, टोटल इक्विटी किती मला सांगा रे? इथे 7,99 आहे ना, 7,99,000. ऍक्च्युली हे कोटीमध्ये फिगर आहे का? लाख. टोटल Yes, इक्विटी sir. मला सांगायचं Yes, sir. 7,99,000 आहे ना? Yes. येस सर. बरं, 7 आणि lakh. मला सांगा Seven. नॉन करंट लायबिलिटी किती? नॉन करंट लायबिलिटी 2 243 lakh ना? 43. 43. 243. 43 डिवायडेड बाय 799 करा. इकडे एक मिनिट पहा. नॉन मी काय केलं, क्लिक केलं पहा. नॉन करंट लायबिलिटीला मी क्लिक करतोय. नॉन करंट लायबिलिटी क्लिक केल्यानंतर मला दिसतंय टोटल लॉंग टर्म डेट मला 1,82,520 दिसतंय. डिफर्ड टॅक्स लायबिलिटी दिसते मला, आणि अदर लायबिलिटी दिसतात. म्हणजे एक काम करा तुम्ही, टोटल नॉन करंट लायबिलिटी 243 आहे आणि टोटल इक्विटी 799 आहे. याचा डेट इक्विटी रेशो काढता येईल ना तुम्हाला? येस सर. येईल ना काढता? येस सर. बरं सांगा तुमच्या आवडीची कंपनी सांगा चला पटकन. HDFC बँक. हा, HDFC बँक सर. HDFC. अच्छा, HDFC बँक. HDFC बँक लिमिटेड. सी फिनान्शियल स्टेटमेंट्स, बॅलन्स शीट. बर, आता मला सांगा HDFC बँक कुठल्या सेक्टरमध्ये मला सांगा आधी. बँकिंग सर. स्वतः लोन प्रोव्हाइड करते ना बाळा. तर ती सर्व्हिस प्रोव्हाइडिंग इंडस्ट्री आहे, ती लोन देते, ती फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन मध्ये काम करते. म्हणून त्याच्यासाठी डेट इक्विटी रेशो मॅटर करत नाही, अदर रेशो आहेत जे मॅटर करतात ह्या HDFC बँकेच्या मध्ये. मला मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी सांगा. मॅन्युफॅक्चरिंग. नॅशनल अल्युमिनियम. हा, नॅशनल अल्युमिनियम, नॅल्को. नॅशनल अल्युमिनियम. या. जस्ट अ मिनिट.
सी फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, बॅलन्स शीट. डेट इक्विटी रेशो किती आहे? 0.42. फक्त 0.42. आणि खाली डेटा पहा. टोटल इक्विटी किती आहे? 10,670. आणि नॉन करंट लायबिलिटी किती आहे? 1,980.8. मला सांगा, ह्या कंपनीला शक्य आहे की नाही एका मिनिटात सगळ्याचे सगळे कर्ज देऊन फेडणं? जितकं कर्ज आज आहे या नॅल्कोवर एका मिनिटात फेडू शकते की नाही, जर त्याला फेडायचं असेल तर? येस सर. कारण इक्विटी खूप आहे ना. अरे कळलं, इक्विटीमध्ये पहा रिझर्व्ह सरप्लस किती पडलाय? 9,760. मग 9,760 कोटी रुपयाचा रिझर्व्ह सरप्लस कंपनीकडे पडलेला आहे. आणि कंपनी नॉन करंट लायबिलिटी किती फक्त 1,980 ना. येस सर. एका मिनिटात लॉंग टर्म डेट ही कंपनी एका मिनिटात पे करू शकते जर ठरवलं तर. कळलं का? येस. बरं, आपल्या सगळ्यांची आवडती कंपनी पाहूयात आपण आता. आयडिया व्होडाफोन पाहूयात. आयडिया व्होडाफोन. मला सांगा, आयडिया व्होडाफोनला तुम्ही कर्ज देणार का? नो. बरं पहा, किती नॉन करंट लायबिलिटी आयडिया व्होडाफोनवर? 1,75,303. आणि इक्विटी प्लस मध्ये का मायनस मध्ये? मायनस मध्ये. म्हणजे इन्व्हेस्टरने लावलेले पैसे बुडाले केव्हाच. बरोबर ना? मग तुम्ही कंपनीला लोन देणार का तुम्ही लॉंग टर्म? नो सर. नो सर. कशावरून कळलं तुम्हाला? डेट इक्विटी रेशोवरून कळलं ना. येस सर. अजून चला सांगा पटकन, आवडती कंपनी. टाटा इलेक्सिस सर. टाटा पॉवर ना? इलेक्सिस सर. अच्छा, ती सॉफ्टवेअर कंपनी. इलेक्स सॉफ्टवेअर ना? सॉफ्टवेअरच आहे. अमरोटा ही कंपनी, ती कुठली म्हणतात त्याला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आता बघा, नॉन करंट लायबिलिटी किती आहे रे? फक्त 100 कोटी आहेत ना? 100. अच्छा, टोटल इक्विटी किती आहे? 100. टोटल इक्विटी 1,300. बर, मला सांगा रिझर्व्ह सरप्लस किती पडले? 1,289. आज जर ठरवलं टाटा इलेक्स हे सगळे डेट आजच्या आज देऊन टाकायचे, देऊ शकते की नाही? येस सर. आणि टाटाने जर प्रपोजल फाईल केलं एचडीएफसी बँकेमध्ये की आम्हाला लोन हवंय, एचडीएफसी बँक देईल की नाही लोन टाटाला? येस सर. टाटा मनात आलं तर एचडीएफसी घेतील. लोन देणं काय, बरोबर ना? येस सर. तुम्हाला आयडिया आली ना डेट इक्विटी रेशोवरून काय काय कळतं आपल्याला? येस सर. डेट इक्विटी रेशो किती इम्पॉर्टंट आहे, येस सर. बरोबर ना? येस सर. बरं, आता मी एका कंपनीत पैसे लावलेत, तुम्हाला दाखवतो मी. एक छोटी कंपनी, तरी पण मी पैसे लावलेत. कुठली कंपनी आहे रे, मलाच आठवत नाही. जाऊ दे. तुम्हाला आयडिया आली पण? येस सर. थांबा, येस सर. शक्य असेल मला दाखवणं तर पटकन दाखवतो तुम्हाला. मला वाटतं रेलटेल नाव आहे, काय माहिती. रेलटेलच आहे मला वाटतं. पण टेक्सरेल पाहूयात आपण. टेक्सरेल पाहूयात. टेक्सरेल, इथे मी इन्व्हेस्ट केलेत पैसे या कंपनीमध्ये. बर, ह्या कंपनीत पैसे इन्व्हेस्ट केलेले. मला सांगा, नॉन करंट लायबिलिटी किती आहे? 610. नाही रे बेटा, 164 आहे ना? 164. आणि टोटल इक्विटी किती आहे? 164. आणि टोटल इक्विटी 1,139. अच्छा, आणि त्यामध्ये रिझर्व्ह सरप्लस किती आहे? 640. मग कशी वाटते तुम्हाला 640. डेट पेइंग एबिलिटी? लॉंग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी स्ट्रॉंग आहे. येस सर. म्हणजे हा फायदा आहे डेट इक्विटी रेशोचा. बरं ठीक आहे, मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल आज आपण काय जे केलं, बरोबर ना? येस सर. येस सर. उद्या आपण प्रॉफिटेबिलिटी रेशो घेऊ उद्या. चलो, मी थांबतो आता. बाय. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. सर एक क्वेश्चन होता.
हॅलो, काय क्वेश्चन आहे? हा, सर आम्हाला टोटल क्रेडिट्स किती असतात? टोटल क्रेडिट्स कशाला रे बाळा? मला कळलं नाही. टोटल क्रेडिट्स म्हणजे काय काय म्हणायचं तुला? सर ते क्रेडिट नाही का मिळवायचे आम्हाला 3 वर्ष? क्रेडिट कोर्सचा फॉर्म आलाय नॉन सर एक सीजीपी. भरायला. हा 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 हा, ते म्हणताय तुम्ही होय.